Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So I am very happy to be live after all or 2-3 days kapro innik live vara. Hope all of you are doing good. So let me see how many of you have joined. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க chat boxல let me know how many of you are present for the class. Yeah, இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி hi yes, so இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி you all know you have been doing this very well, right? So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல எடுக்க போற டாபிக்ல இருந்து வெறும் ஒரு 5 கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான questions கேட்கப்படும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் கைஸ் ஹாவ் டு கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் அண்ட் ஆன்சர் தோஸ் கொஸ்டின். Test immediately what you have learnt in today's class. Hi, I am fine. How are you? How are you all? Okay. இன்னைக்கோட டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அண்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் gene regulation. Gene regulationல நீங்க படிக்க போறது lac operon. Yes, hi Divya Darshini, hi chemistry girl. So I hope I am audible, right? எல்லாருக்கும் am I audible? Is my voice clear? Okay, great, fine. So we are going to discuss very important topic, lac operon and human genome project. So human genome project na nariya facts da neenga ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுல புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி ரொம்ப சில டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு. But lac operon is very important, okay? அதுல நிறைய questions கண்டிப்பா கேட்பாங்க. operon na என்ன, regulation na என்ன, அதெல்லாம் கிளியரா பார்ப்போம். Yes. So I have a question for all of you. Regulation na enna, gene regulation na enna. How many of you know what is gene regulation? Come on pasangla, tell me. Let's start discussing, okay? Discuss பண்ணாதான் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு புரியும், எனக்கு புரியும். ஒரு simple example சொல்றேன். நீங்க ஒரு ரூம்ல இருக்கீங்கப்பா, கரெக்ட்டா? When you go out of the room, you will switch off all the lights, correct? So that is an offing mechanism. இப்போ நீங்க அதே ரூம்குள்ள வந்தீங்கன்னா you will switch on, right? So that is oning and offing whenever necessary is called as regulation. Okay, எப்பவுமே எல்லாமே ஆனா இருக்க முடியுமா? முடியாது. எப்பவுமே எல்லாம் ஆஃபா இருக்க முடியுமா? முடியாது, right? So the same thing applies to gene regulation also. What is gene? Can anyone tell me what is gene? Gene is the functional unit of DNA, the part of the DNA that undergoes transcription and translation. Not all genes are on always and not all genes are off always. And the oning and offing da nama vandu regulation nu solrom. Yes, it is a segment of DNA. Yes, it's a functional unit of DNA. Very good Divya Darshini. Okay, we are also going to discuss about how this gene regulation happens. Okay, so in the gene regulation vandu ப்ரோகாரியோட்ஸ்லயும் நடக்குது, யூகாரியோட்ஸ்லயும் நடக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு யூகாரியோட்டிக் ஜீன் ரெகுலேஷன் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ப்ரோகாரியோட்டிக் ஜீன் ரெகுலேஷன்ல தான் நீங்க எல்லாருமே லாக் ஓபெரான் பத்தி படிக்கிறீங்க. எஸ், ஓகே, கேன் வி கண்டினியூ? ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ஜீன் ரெகுலேஷன்? ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. உங்க எல்லாருக்குமே ஜீன் ரெகுலேஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சதா? Yes or no? I want everyone watching the video to tell me this. Okay. எந்தெந்த லெவல்ஸ்ல வந்து ஜீனை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணலாம், ஆன் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரெகுலேட் இட் அட் யோர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் லெவல் பசங்களா. வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல்? இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆனிங் அண்ட் ஆஃபிங். தட் இஸ் யோர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல். ஓகே, தென் ஆர்என்ஏ ப்ராசஸிங் லெவல். வாட் இஸ் ஆர்என்ஏ ப்ராசஸிங் லெவல்? உங்க பார்க்குறோம்ல போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன், ஓகே, கேப்பிங், டெய்லிங், ஸ்ப்ளைசிங், அந்த லெவல்ல கூட நான் வந்து ஆர்என்ஏவை ரெகுலேட் பண்ணலாம். Then when the mRNA gets transported from the nucleus to the cytoplasm for translation, I hope all of you remember my last video. Translation எங்க நடக்கும்? சைட்டோபிளாசம்ல நடக்கும். So mRNA வந்து உங்க நியூக்ளியஸ்ல இருந்து சைட்டோபிளாசம்க்கு டிராவல் ஆகி வரணும். அப்போ கூட உங்களுக்கு ஜீன் ரெகுலேஷன் நடக்கலாம். Okay, and it also happens at translational level. Translation levelனா என்ன? protein synthesis levelயும் நடக்கலாம். So இந்த 4 லெவல்ல உங்களோட ஜீன் ரெகுலேஷன் நடக்கலாம் பசங்களா. Okay, yes.
So these regulatory protein, okay, and regulation பண்றதுக்கு சில regulatory protein தேவை. Okay, those proteins are of two types. One is activators and other is repressor. Activators என்ன பண்ணும்? It is going to allow or on my genes. Okay, அதே repressor என்ன பண்ணும்? They are going to off my genes. அவ்வளவுதான். மிச்சம் எல்லாத்தையும் நீங்க மறந்துருங்க. Activator na enna, it is going to allow the gene expression, so it is going to on my gene. Okay, repressor na enna, it is going to off. Yes, gene regulation illana enna agum ma'am. Very good question. I was about to tell it, you guys told me. Seri நீங்களே சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு gene regular continuously express ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? You guys only think and tell me. ஒரு protein continuously நிறைய produce ஆயிட்டே இருக்கு. என்ன ஆகலாம்? Have you guys heard about cancer? Tumor. Okay, what is this cancer or tumor? It is when the cell is undergoing uncontrolled cell division. Control illa, regulation illa. Okay, that is when a cell enters into tumor phase. So, one incident vandu tumor agalam. Divya Darshini, did you understand? One condition or one type. இப்போ gene regulate ஆகல, gene வந்து எப்பவுமே on ஆவே இருக்கு. Now it can lead to conditions like cancer. Okay, the cell continues to proliferate. Okay, or else what happens? Simply it's waste of energy. இப்போ உங்க lac operon எடுத்துக்கோங்க, சும்மா எல்லா proteins produce ஆகும், எவ்வளோ energy waste ஆகும், கரெக்டா? Why does gene regulation happen? To actually save energy. Okay, I hope it's clear. Very good question. I appreciate it. Okay, so இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது வந்து எங்க நடக்குது பசங்களா? உங்க eukaryotsல இருக்கு. இந்த activators, repressor அதெல்லாம் உங்க eukaryotsல இருக்கு. அதே உங்க prokaryotsல ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம operons ன்னு சொல்றோம். இதுதான் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. Okay, this operon is what you are going to study in detail. Okay, so let's continue with operon. Okay, does anyone know what is operon? Operon னா யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் தெரியுமா? So first point எல்லாரும் என்ன சொல்லணும்? Present only in prokaryotes. Okay, அது வந்து eukaryotsல கிடையவே கிடையாது. So எல்லாரும் இத வந்து chat boxல போடுங்க. Okay, operons are present only in prokaryotes. Cancer is like a car without brake, continuously running till the accident. Yes, correct. Yes, yeah. We will talk about cancer when we do human health and diseases. It's a very interesting topic. We will do it soon. Okay, yes. In the operon na enna, it is a cluster of genes. See the definition. Okay, cluster of genes under the control of single promoter. ஒரே ஒரு promoter தான் இருக்கும். இதுதான் உங்க operonோட definition. Okay, understood guys? ஒரு நிறைய genes இருக்கும். அந்த genes எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு leader தான். அந்த leader யாரு? Promoter. All those genes are under the control of a single entity, single promoter. Okay, all of you know prokaryotes are polycistronic. ஆமாவா இல்லையா? யாருக்காவது polycistronic னா என்னன்னு தெரியுமா? Does anyone in the watching the live, do you know what do you mean by polycistronic? We have discussed this. This is also clearly done. Polycistronic na enna pasangla? Very simple question. I don't see anyone answering. Be quick. So polycistronic na, it is a gene that contains multiple structural gene. Okay, so idu vandu unga oru gene na, idula vandu nariya structural genes irukkum. Cistron having multiple structural genes is called as polycistronic, and prokaryotes are polycistronic. Okay, so that is the meaning of polycistronic pasangla, having multiple structural gene. Okay, yes, prokaryotes with more than one structural gene. Very good. Yes, இப்போ வந்து நிறைய விதமான operon இருக்கு பசங்களா. ஒன்னு வந்து lac operon, which is what you are going to study. Then you have tryptophan operon, okay, which is not there in your syllabus, just you can know the name. Okay, what you guys are going to study is lac
operon. Okay, so in the lac operon yaar discover pannana, it was Jacob and Monod. This is important from NEET exam point of view. எந்த வருஷத்துல discover பண்ணாங்கன்னா 1961. Okay, so Francis Jacob and Monod discovered lac operon in the year 1961 in bacteria. You know, they were awarded Nobel Prize for their discovery. Yeah, நீங்க யோசிக்கலாம், ma'am, bacteria-ல தான ma'am discover பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு எதுக்கு Nobel Prize கொடுத்தாங்கன்னு. You guys don't know, they were the one who first tried to understand gene regulation பசங்களா. So அவங்க தான் இந்த pioneer-னா என்ன? They were the first people to understand gene regulation. Okay, only then later we tried to understand gene regulation in eukaryotes also. Okay, இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Can we get into lac operon? All of you, please do let me know in the chat section. Yes. This is what is the definition of operon. Okay, so operon is a cluster of genes that are transcribed together to give a single mRNA molecule which therefore encodes multiple proteins. Okay, இது already பார்த்துட்டோம். lac operon, they are there with their Nobel Prize பாருங்க. Their picture, okay. Francis Jacob and Jacques Monod, okay, they won Nobel Prize for their discovery in the year 1961. Okay, இப்போ நம்ம lac operon பத்தி ரொம்ப clear-ஆ பார்க்கலாம். Yes, thank you Jacob. Yes. We have to definitely thank them, okay, because of their understanding we have now understood gene regulation. அதனால நம்மனால நிறைய treatment கொண்டு வர முடியுது. நிறைய diseasesக்கு we are able to treat many diseases because of their pioneer discovery. Yes, so you can see this is your mRNA. Okay, so it will basically have 3 regions. ஒன்னு வந்து I ன்னு சொல்றோம், I னா என்னன்னு சொல்றேன். Then you have promoter, then you have operator, then you have 3 structural gene, LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. Okay, so இது மூணு நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? We call these as structural genes. What is this O? This O stands for, I think the color is not clear. Okay, I will use this. What is O? O is operator. Okay, what is P? The P is promoter. Okay, what is I? It is called repressor. Okay, this is the components of a lac operon. Okay, or lac operonல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா இதெல்லாமே இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும்? Okay, what is the function of repressor? Okay, the repressor undergoes transcription to form repressor mRNA. Okay, இது என்னது? Repressor mRNA. This repressor mRNA undergoes translation to produce a repressor protein இல்ல regulatory protein கூட சொல்றோம். இது என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Repressor or regulatory protein. First, let's try to understand what is happening. Okay, then we will see what will happen in presence of lactose, in absence of lactose. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு படிக்கலாம். Okay, promoter ஓட function என்னன்னா, உங்க RNA polymerase ன்னு ஒரு enzyme படிச்சீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? Transcription chapterல, it is the hero of transcription. That hero of transcription goes and binds to the promoter. Okay, so your RNA polymerase will go and bind to the promoter. Okay, இது என்னது? உங்களோட RNA poly. Okay, yes, clear still here everyone? இப்போ மூணு structural gene இருக்கு பசங்களா? LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Okay, all these 3 code for certain enzymes. Okay, they are going to code for proteins. Okay, what are those proteins is very important பசங்களா. ரொம்ப easy. நீட்ல நிறைய வாட்டி இது 4 marks கேட்டிருக்காங்க. Okay, so first நம்ம LAC-Z பார்க்கலாம். So எல்லாரும் clear-ஆ கேளுங்க. Beta galactosidase. Please have a notebook with you and write it down. Okay, LAC-Y. Okay, it is permease. ஒன்னொருத்தோட ஃபங்க்ஷனும் சொல்றேன். LAC-A, trans acetylase, trans acetylase.
All of you please make a note of it. Yes, 2023 PYQ question. Very, very important. ரொம்ப ஈஸியும் கூட. ஸோ இதில் என்ன ஆகும் தெரியுமா, நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். லாக் Z ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. லாக் Yக்கும் லாக் Aக்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். லாக் Y டிரான்ஸ்அசிட்டைலேஸா பர்மியேசான். நான் ஒரு குட்டி ட்ரிக் வச்சுருக்கேன். இது எப்படி லாக் A எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு. லாக் A for acetylase. So you guys will never forget. Okay, what does lac A codes for pasangla? Trans-acetylase. Okay, lac Y codes for what? Permease. Lac Z codes for what? Beta-galactosidase. This is a PYQ question. There is very much high probability that they can ask you this. Okay, the enzymes coded by ZYA. Okay, இது என்ன பண்ணோம், இந்த 3 என்சைமும் என்ன பண்ணோம்னா, it is going to help in the metabolism of lactose. இந்த லாக் ஓப்பரானே எதுக்கு ஒர்க் ஆகுது, என்னோட லாக்டோஸை மெட்டபலைஸ் பண்ண, என்னோட லாக்டோஸை பிரேக் டவுன் பண்ண. மேம் லாக்டோஸ்ன்னு சொல்றீங்களே, அது என்ன மேம், வாட் இஸ் லாக்டோஸ்? யூ கைஸ் டெல் மீ, வாட் இஸ் லாக்டோஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் பயோமாலிக்யூல் இஸ் லாக்டோஸ்? ஐ வாண்ட் எவ்ரிவன் டு டெல் மீ நவ். இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல பண்ணியிருந்தேன் நான். What is lactose? Come on pasangla, romba simple ana question. Ella geenukume yes, in prokaryotes there is operon, in eukaryotes there is no operon. Yes, lactose is found in milk, it's a sugar form. Very good. What kind of sugar it is? Very good, Divya Darshini. It is a disaccharide pasangla. Lactose endradhu enadhu? Oru disaccharide. Okay, what is this lactose made up of? Lactose is made up of glucose and galactose. This is the monosaccharide present in your lactose. Okay, another question. What is the bond that is present between your glucose and galactose? Glucose ku galactose ku or bond irukku, correct? Adu enna bond? Let me see how many of you will tell. This is also very easy question. Biomolecules. It's a recap of biomolecules. The bond between glucose and galactose. Very good, very good, excellent. Friendship bond. Okay. But remember it as glycosidic. It's a friendship only, but you can remember it as glycosidic linkage in a glycosidic bond. Okay, இப்போ entire function of lac operon என்னன்னா பசங்களா, it is going to break your lactose into glucose and galactose. அவ்வளவுதான், simple. Okay, that is the function of your lac operon. Okay, I will tell you the individual function of each of this. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? ஆப்பரேட்டர் என்ன ஆகும் தெரியுமா, இந்த repressor protein போய் உங்க ஆப்பரேட்டர்ல போய் bind ஆகும். Okay, that is the function. Clear? Understood still here? Before we proceed, any doubts, please do let me know. Yes. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். I produces regulatory gene, P is a promoter, O is a operator, Z, Y and A. Remember it in the same order. Okay? தப்பா எழுதுனீங்கன்னா you will get confused. Okay? Please remember it in the same order. What does Z code for? Beta-galactosidase. இதுதான் ஒரு protein. Okay, in the beta-galactosidase என்ன பண்ணோம்னா, it's going to break the glycosidic bond between your glucose and galactose. Okay, so it actually splits your lactose in presence of this enzyme called beta-galactosidase. என்ன ஆகும்? Glucose தனியாகும், galactose தனியாகும். Okay, glucose and galactose are isomers. That's a totally different story. What is happening here? Sidase, beta-galactosidase breaks the glycosidic bond. Okay, enna bond break panadhu? Glycosidic bond. Idu ellarku purinjada? Did everyone understand the function of beta-galactosidase? If it's clear, we can continue. Yes. Next, idudha glucose and galactose. Okay, Y, permease. Y is going to code for a protein called or enzyme called permease. What do you understand by this permease? Ipo, it is going to make the membrane of the bacteria more permeable to lactose.
Okay, அப்படினா என்ன ரொம்ப lactose செல்லுக்குள்ள வர மாதிரி this permease is going to help. Okay, ரொம்ப simple, increases the permeability of the cell to beta galactosides. What is your beta galactoside? Your lactose is your beta galactoside. Okay, so that more and more lactose enters your cell. Okay, permease, permeability ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். P for permease, P for permeability. Okay, yes, you can see here. Can you see the permease enzyme here? What is this permease doing? It is going and actually forming a channel protein in the membrane of bacteria so that more and more lactose enters your E. coli. So, the lac-operon enga irukku? Bacteria la irukku. One best example for bacteria enna? Unga E. coli. So, actually Jacob and Monod studied lac-operon in E. coli pasangla. Okay, aprom last protein, trans-acetylase. What does trans-acetylase do? They help in trans-acetylation reaction. Trans-acetylation reaction na enna? Transfer of acetyl group and the metabolism nadakkamodhu this is going to help in the transfer. Transfer. You can remember it that way. Okay, yes. So, these are 3 structural genes which we have understood. இப்போ ஒரு scenario. Lactose illa அந்த mediumல. அப்போ operon on இருக்குமா off இருக்குமா? I want everyone watching this live to tell me if lactose is absent, let me know what will happen to the operon. Yes, very good, very simple. Absent na operon வந்து off இருக்கும். ஆனா எப்படி off ஆகும்ன்றது தான் இப்போ question. Okay, let me quickly draw the operon for you guys. So என்னென்ன parts பசங்களா operon இது? I have the promoter, I have the operator, I have my 3 structural gene ZYA. கரெக்ட்டா? இவ்வளவுதான். நீங்களே எழுதிரலாம். இப்போ என் கூட எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you guys can also finish it off, okay, without seeing. Okay, இப்போ I will produce what pasangla? It will produce a repressor protein. Okay, இப்போ வந்து என்ன இருக்கு? No lactose. Okay, so this repressor gene will produce a repressor protein. Where will the repressor go and bind? I just told you few minutes back. Repressor எங்கேயோ போய் bind ஆகும்னு சொன்னா அது எங்க போய் bind ஆகும் யாராவது சொல்றீங்களா? It goes and binds. Anybody? I have shown it here also. Repressor binds to the operator. Idu rombo important ana question. Where does repressor go and bind? It goes and binds to the operator. Okay. Now, you have this. What is this pasangla? What is that which I have drawn in green color? Yes, what is that I have drawn in green color? Very good, Dhanalakshmi, Divya Darshini, crazy dude, very good, thanks for answering. இப்போ green color la edho onu varanjirken. What is that? It is your RNA polymerase. Okay, so your RNA polymerase binds to promoter. Correct? RNA polymerase எங்க பைண்ட் ஆகும்? என்னோட ப்ரோமோட்டர்ல பைண்ட் ஆகும். என்னோட ரிப்ரெசார் எங்க பைண்ட் ஆகும்? என்னோட ரிப்ரெசார் என்னோட ஆபரேட்டர்ல பைண்ட் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த repressor இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா? Repressor is bound to the operator. My RNA polymerase is here. Can my RNA polymerase move further? It cannot move further because I have this particular protein who is blocking the way. Okay, RNA polymerase ஆல இன்னும் முன்னாடி போக முடியாது. Okay, because there is a traffic there. Okay, there is an inhibition there. There is someone who is stopping. Who is stopping? It is your repressor, which is bound to the operator. And as a result, the structural genes will be off. There will be no transcription and translation. Okay, romba simple ஆன விஷயம். Okay, lactose இல்ல. Okay, அதனால என்ன ஆகும்? என்னோட repressor போய் என்னோட operatorல bind ஆகும். என்னோட RNA polymerase வந்து promoterல bind ஆகும். ஆனா my RNA polymerase is not free to move. It cannot move further because of the obstruction. Obstruction என்ன? அங்க ஏதோ ஒன்னு தடுக்குது. என்ன தடுக்குது? என்னோட repressor.
Okay, and as a result my operon is off. How many of you understood this? Lactose absent ஆ எப்படி வந்து ஆஃப் ஆகுது? இது ஒரு ரெகுலேஷன் தானே. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ரெகுலேஷன் பாருங்க. ஈகோலாய்ன்றது ஒரு ப்ரோகேரியாட். அந்த ப்ரோகேரியாட்டுக்குள்ள எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது பாருங்க. Yes, clear? Please do let me know if you have understood what happens. Yes, others? Okay, great. Very good, very good. Lactose mari எல்லாத்துலயுமே operons. I didn't get your question, Divyadarshini. Lactose lac operon mari you are asking? Can you be a little more clear about your question? Okay, just like lactose you are asking எல்லா disaccharides க்கு operon இருக்குமான்னு கேக்குறீங்களா? Yes, it is possible. Okay, எல்லா sugars-க்கும் இருக்காது. arabinose-க்கு இருக்கு, tryptophan-க்கு இருக்கு. Okay, and you also have மூணு operons இருக்கு. Okay, other things they get metabolized. இப்போ glucose தான் உங்களுக்கு தேவை. So வேற enzymes இருக்கும். Those enzymes will help in metabolism. நிறைய எல்லா sugars-ம் கிடையாது. சில sugars-க்கு இருக்கு operon. Clear, Divyadarshini? Okay, இப்போ நம்ம operon on ஆகிறத பார்ப்போம். Okay, so lactose absent is clear. Now when lactose present போலாம். Okay, lactose present என்ன ஆகும்? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். All of you please pay attention. Lactose present. So what will happen to the operon? What will happen to the operon when lactose is present? On or off? Simple question. It is on, correct? On. இப்போ எப்படி ஆன் ஆகும்னு பார்ப்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, திருப்பி வரையுவோமா நம்ம lac operon? Yes. So what does my lac operon contain? mRNA. So 5 prime to 3 prime. I have my regulatory gene. I have my promoter, operator, Z, Y and A. Okay? Yes, repressor protein inactive. But we will see how it gets inactivated. Okay, so unga repressor protein will be produced. Okay, but you see I have my lactose. This lactose nu vechukonga, kutti kutti molecules. Okay, this lactose goes and binds to my repressor. Enagum lactose poi repressor ku bind agum. அப்போ அந்த ரிப்ரெசார்ன்றது ஒரு புரோட்டீன், அதில் போய் ஒரு இன்னொரு மாலிக்யூல் பைண்ட் ஆகும் போது என்னோட ரிப்ரெசாரோட கான்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகும், ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, த கான்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ரிப்ரெசார் சேஞ்சஸ். ஓகே, ஐ வில் ரைட் இட். ரிப்ரெசார் inactivated. Okay, and now what happens? This repressor can no longer bind to the operator. Okay, the repressor oda shape மாறிடுச்சு, அதனால it cannot go and bind to the operator. Okay, there are structural changes that is happening. Okay, இப்போ என்ன ஆகும்? You have your RNA polymerase, correct? This is my RNA polymerase. It is very happy. Now, why? அதுக்கு obstruction கிடையாது. இப்போ எந்த obstructionம் இல்ல அதுக்கு. So you have all the structural genes being happily synthesized. Okay, and my lactose is successfully converted into glucose and galactose. Okay, simple, ரொம்ப simple. Okay, இதுல there is a positive regulation. இது என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம? Positive regulation ன்னு சொல்றோம். ஒரே ஒரு question கேக்குறேன், எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Who is the inducer of lac operon? Who is actually initiating the lac operon? Can anybody in the class tell me? I would be very happy to know it. Answer in the board le da irukku. Very good, excellent. So lactose எல்லாருமே இதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க, is the inducer of lac operon. Very very important question, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Which is the inducer, spelling wrong, which is the inducer of lac operon?
okay, lactose. இதுல ஒரு சின்ன change இருக்கு பசங்களா. Very good Dhanalakshmi, very good Divyadarshini. In some books, okay, இந்த lactose வந்து ஒரு isomeric form மாறுதுன்னு சொல்றாங்க. அது பேர் வந்து allolactose, okay, and this allolactose is the actual inducer of lac-operon. இப்போ கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம். உங்க நீட் எக்ஸாம்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க, which is the inducer of lac-operon. அந்த ஆப்ஷன்ல லாக்டோஸ் இருந்து allolactose இருந்தா please choose allolactose. ஓகே, அந்த ஆப்ஷன் allolactose இல்ல, வெறும் லாக்டோஸ் மட்டும் தான் இருக்கு, then go for lactose. புரிஞ்சுதா? Did everyone understand what I am trying to tell? Lactose is converted into an isomeric form called allolactose. Okay, and this allolactose is the actual inducer of operon. Okay, so உங்க ஆப்ஷன்ல allolactose இருந்தா allolactose choose பண்ணுங்க. lactose allolactose ரெண்டு கொடுத்து allolactose இருந்தா allolactose choose பண்ணுங்க. Okay, I hope it's clear now. Yes. இப்போ ஒரு புது சினாரியோ கொண்டு வரேன். என்னோட மீடியம்ல குளுக்கோஸும் இருக்கு, லாக்டோஸும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் பசங்களா, இது வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன். ஏன் இதை வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் சொல்றோம்? பிகாஸ் த operon is off. ஸோ நான் என் lac-operon என்னன்னு சொல்லலாம்னா, இட் இஸ் போத் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் அ நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் operon. ஓகே, இது question very very important. ஓகே, திஸ் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. What kind of operon is lac-operon? It is both positively regulated and negatively regulated operon. Clear? All of you understood still here? Yes. Safina, good afternoon. Yes. Ipo, I'm giving you a scenario. Okay, நம்ம எல்லாம் ஒரு லேப்ல போய் யோசிப்போம். ஓகே, லாக்டோஸும் இருக்கு, குளுக்கோஸும் இருக்கு. ஓகே, என்னோட மீடியம் நான் வந்து ஒரு பெட்டி பிளேட்ல என்னோட ஈகோலாயவை கல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கரெக்டா? ஸோ when I culture, I have both glucose and lactose. என்ன ஆகும்? எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. இட் இஸ் வெரி லாஜிக்கல். பிகாஸ் இது இந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் when you're writing a competitive exam. Let me see at least one answer. It's okay even if you're wrong. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, குளுக்கோஸும் லாக்டோஸும் இருக்கு, என்னோட operon ஆனா இருக்குமா ஆஃபா இருக்குமான்னு தான் என்னோட கேள்வி. Prevents binding. Okay, can you think a little more? Anybody? Operon is on. Okay. Anybody else? Okay. Yes, I will tell you. Lac-operon or a function in what is the function of lac-operon? It is going to break down my lactose into glucose and galactose. Yes or no? எவ்வளோ ஸ்மார்ட் பாருங்க உங்க பாக்டீரியா. ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் மை லாக்டோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ். கரெக்ட்? என்னோட மீடியம்ல ஆல்ரெடி குளுக்கோஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி ரெடிமேட் குளுக்கோஸ். ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ ஆல் திஸ் ஸ்டெப்ஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை. என்கிட்ட ஆல்ரெடி ரெடிமேட் குளுக்கோஸ் இருக்கு. ஐ வில் டெஃபினெட்லி யூஸ் குளுக்கோஸ். ஸோ குளுக்கோஸும் லாக்டோஸும் இருந்தா lac-operon ஆஃபா இருக்கும் பசங்களா. The bacteria will not waste its energy to go and on the lac-operon because it already has ready-made glucose. Okay, very simple. Swiggyல ஆர்டர் பண்றது பெட்டரா, குக் பண்றது பெட்டரா? It again depends on personal choice. But if you ask me, ordering in Swiggy is better. Ready-made. Correct? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Are everyone understanding what I am telling? So when both glucose and lactose is present, the operon is off. Okay? Clear? Please do let me know. ஏன்னா அதுக்கு ரெடிமேட் குளுக்கோஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. So it is not going to waste its energy. எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா இருக்கு பாருங்க. உங்க ஒரு ஈகோலை ப்ரோகாரியோட் எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா வேலை பார்க்குது பாருங்க. Yes or no? All of you are understanding what I am trying to tell? Yes. ரொம்ப சிம்பிள். என்னோட குளுக்கோஸும் லாக்டோஸும் இருந்துச்சுன்னா என்னோட operon வந்து ஆஃபா இருக்கும். எப்போ வந்து என்னோட lac-operon ஆன் ஆகும், என்னோட குளுக்கோஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி ஆக ஆக தான் என்னோட lac-operon ஆன் ஆகும். This is a very very important concept. For NEET, you guys should understand concepts like this. Okay, I'll just write this. Let me see how many of you will fill this. High glucose, high lactose. Okay, what will happen to the operon? High glucose, high lactose. Glucose அதிகமா இருக்கு, lactose அதிகமா இருக்கு. என்னோட operon வந்து ஆஃபா இருக்கும்.
Okay, this is clear, I think. Now, low glucose, high lactose. என்னோட glucose கம்மியா இருக்கு, என்னோட lactose அதிகமா இருக்கு. Obviously, at that time, the operon is on. I want everyone to write this. Okay, இப்போ ரெண்டுமே கம்மியா இருக்கு, glucoseம் கம்மியா இருக்கு, lactoseம் கம்மியா இருக்கு. அப்போ என்னோட operon obviously off ஆ தான் இருக்கும். Okay, clear? Then I have high glucose and low lactose. This time also my operon is off. Okay, இந்த 4 points எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருந்தா please do tell me. இதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு question கேட்கலாம், important. Yes, yes or no? வேற எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. லாக்டோஸை பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் ஓபெரான். எஸ், கரெக்ட். லாக் ஓபெரான் அதுக்காக மட்டும்தான். Okay, that's about lac operon. That's all. We finished lac operon. Okay, yes, clear. Okay, I have a question. Let me see how many of you will answer this. The conditions that facilitate high level of transcription in lac operon are. எப்போ வந்து என்னோட lac operon on ஆ இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னோட previous slide எழுதியிருந்தீங்கன்னா this will be very very easy. What is the answer for this question? A. Okay, let's start discussing. Low glucose, high lactose. என்ன ஆகும்? Glucose வந்து கம்மியா இருக்கு, okay, lactose வந்து அதிகமா இருக்கு. The operon is on. Correct? Low glucose, low lactose. அப்ப என்ன ஆகுது? என்னோட operon is off. Okay, high glucose, high lactose. The operon is off. நான் சொன்னேன்ல, high glucose. Okay, high glucose, low lactose. The operon is off. புரிஞ்சுதா? எவ்வளோ டீட்டெயிலா உங்களுக்கு டாபிக் தெரியணும்னு. அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் ஆன்சர்ட் ஏ, வெரி வெரி குட், எக்ஸலண்ட். புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த டாபிக்? ஓகே, எஸ், the answer is option A. Tap yourself பசங்களா. You have understood a very very என்ன சொல்றது, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டாபிக்கை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சூப்பர். எஸ், I have another question. If a mutation leads to the formation of an UGA codon. UGA na enna? What is UGA? Can anyone tell me? UAA, UAG, UGA, genetic code chapter. UGA என்றது என்னது? It is a stop codon. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? In the LAC-Y gene. Okay, mutation ஆகுது. Yes or no? உங்க LAC-Y gene வந்து mutate ஆகுது. Which of the following enzymes will be obtained? கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான question தான். எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ உங்க lac operon இருக்கு, இங்க பாருங்க, இதுதான் question. Okay, so this is Z, this is Y and this is A. Okay, this is the normal one. Okay, now what is happening to this normal gene? It is getting mutated. This is Z, now this is becoming UGA. அப்ப என்னென்ன enzyme produce ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க. வெரி ஈஸி தான். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், அதை வந்து உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ எந்த என்சைம் சிந்தசைஸ் பண்ணப்படும்? வெரி குட், வெரி குட். இஃப் யூ ஹவ் ஆன்சர்ட் இட் as C, வெரி குட் பசங்களா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆன்சரிங். ஏன் என்ன நடக்குது? இங்க Z தான் இங்க வந்து ஒரு புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இங்க UGA ஸ்டாப் கோடான் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த Yயும் Aவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, தேங்க்யூ. எஸ், the answer is beta-galactosidase. Okay, இதே questionல will not be obtained ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? You will actually write permease and transacetylase. So read the question carefully. The entire key is reading the question carefully. Okay, so all of you understood this? Understood this? It is not trans B, option B, it is this. Okay, ஏனா will be produced in கேட்டிருக்காங்க திவ்யதர்ஷினி. So only still here it will be produced. YU Aவும் produce ஆகாது. Okay, great, very good, very good. Yeah, we got the answer. Yes, this is another question.
In lac operon, lactose function as, lactose oda function enna? Okay, let me see how many of you will answer. Thank you. Will not. Okay, Divyadarshini, not an issue. Okay, in lac operon, lactose function as inducer that binds to operator gene, repressor that binds to operator gene, okay, inducer that binds to repressor protein, co-repressor that binds to repressor protein. What actually happens? It is lactose என்றது என்னது? அது ஒரு inducer, correct? இது எங்க போய் bind ஆகும்? Where does it go and bind? It is an inducer that binds to repressor protein. Option C. இதை தவிர lac operonல பெருசா questions கேட்க முடியாது. அது ஒன்னு structural genes கேட்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு question they can ask, where does the repressor protein goes and bind? It goes and binds to the operator. Where does RNA polymerase go and bind? It goes and binds to the promoter. அவ்வளவுதான். That's it. Yes, option C. Very, very good. Very good. Excellent, excellent. Thank you, thank you. Yes. I have one more easy question. Romba easy question. Y gene in the lac operon codes for transacetylase, permease, polymerase, kinase. What is the answer? I want everyone to like the live and please do go and comment so that it reaches to many people. Okay? Yeah, very easy. Y codes for permease. Okay? Yeah. இப்போ நம்ம போறது இன்னொரு டாபிக் உள்ள ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணாங்க? ஜீனோம்னா என்ன? டஸ் எனிவன் நோ வாட் இஸ் ஜீனோம்? ஸோ லாக் ஓப்பரான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? டிட் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாக் ஓப்பரான்? What is genome, pasangla? It is the total DNA content of an organism in a haploid cell. Okay, enadhu? It is the total DNA content. So, என்னோட DNAல என்னென்ன base pairs இருக்கு, என்னென்ன bases இருக்கு, அததான் நம்ம genome சொல்றோம். So, what was this human genome project? To understand the genetic makeup of human being. Okay, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். Okay, few books say it was started in 1988. Okay, few books say it was started in 1990. Okay, yeah, correct, because there is a lot of facts involved. Yes, don't worry, அது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, yes, so it was started in the year 1990. Okay, and it was completed in the year what? 2003. Started in 1990 and completed in the year 2003. Okay, let's continue. Yeah, na sonnadha already. Okay, and one more interesting ana vishayam solren. Evlo base pairs irukku? How many base pairs do we have? We have 6.6 billion base pairs. Yes or no? You and me differ just by 0.01%. Okay, all the human beings are same. 99.9% the genetic makeup is similar, same. What we all differ is just 0.01%. That is what is making you special and making me special. Okay, so 3.3 is in haploid. Very good. 6.6 is in diploid. Okay, so out of this you have, we all are unique just by 0.01%. Okay, idla sila facts kuduthirukanga. Okay, so you can see human genome is said to have 3 billion base pair, and if at the cost of requiring oru base pair sequence panna $3 agona, the entire human genome vandu sequence panna $9 billion vandu estimate pannanga. Idella question kekka maatanga, it's just to understand. Okay, yes, so it was a 13-year-old project. But you know pasangla, biotechnology-ன்ற ஒரு stream, biotechnology-ன்ற ஒரு field இப்பதான் வந்து இந்த human genome project நடக்கும்போது தான் it started blooming. Until then there was no one who took up biotechnology very seriously. Okay, but today biotechnology has bloomed because of human genome project. Okay, adu vandu we cannot deny it at all. Okay, and how this human genome project has been useful to us, adha romba mukkiyam. Yaar idu vandu start panna? US Department of Energy and National Institute of Health.
ஓகே ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களால அதை வந்து இவ்வளோ பெரிய சீக்வன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஸோ தே டுக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் மெனி அதர் கண்ட்ரீஸ், ஜப்பான், ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, சைனா, அவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஓகே எஸ். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம், what did they do? They wanted to identify the genes. I think all of you by now know the difference between DNA and genes. Okay, in the 3 billion base pair mottama unga protein code panama kedave kedayadu. It's only the certain parts of your DNA that actually going to code. That is what we call it as genes. Okay, yeah, I think we all know this 3 billion chemical base pairs. Goals of human genome project, idu romba romba mukkiyam. Okay, they wanted to determine the entire sequence. Okay, அதை வந்து டிடெக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம they wanted to store it in the form of databases. See, imagine writing 3 billion base pair in books. It is highly tedious job, correct? So they started using software, and here is where computers actually joined hands with biology. அதுதான் நம்ம பயோ இன்ஃபோமேட்டிக்ஸ் சொல்றோம். It has immense scope பசங்களா. Okay, bioinformatics is biotechnology or bioinformatics has that great scope. Okay, so bioinformatics na enna, storing biological data in the form of databases. Store panna matram poduma kedayadu, you need to analyze it. Okay, and analyze panna nariya tools kondu vandanga. So unga computer la padichirkalam. Okay, you have Python, you have many techniques. Okay, aprom you have this FASTA, BLAST, and mari nariya irukku. They wanted to improve the tools. So first they wanted to sequence, then they wanted to store, then they wanted to analyze. In the 3 words ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். Sequence, store, analyze. I want everyone to write this in the chat box. Sequence, store, analyze. 6.6 billion में different ma'am. இல்ல 6.6 billion ல 0.01% is different. Rest of it we are same. Got it, Divya Darshini? Yes. இதை தவிர one more very important goal. See, human genome வச்சு நம்ம வந்து நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், like experiment பண்றோம். So it will lead to ethical issues, legal issues, social issues. So they wanted to make sure that how to handle those issues. அதுதான் அவங்க goals of human genome project. So இது வந்து அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது உங்க NEET exam point of viewல இருந்து. ஓகேவா? Yes. Now, what is the important application? எதுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ செலவழிக்கணும், அவ்வளோ பேர் இதில் வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்? Because they wanted to understand and try to solve different problems like genetic disorders வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது, to understand evolution. இப்போதைக்கு ஹியூமன் பீயிங் இப்படி இருக்காங்கன்னா இன்னும் சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் எப்படி இருக்கலாம், அவங்க டிஎன்ஏல என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்கலாம், to understand that evolutionary significance, they actually did this. Okay, other than human genome study பண்றது தவிர they also started to study bacterial genome, plant genome. Okay, they use many organisms to study genome. இதெல்லாம் சில organisms. We will study this in genetics chapter. Drosophila already படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து C. elegans ன்னுவோம். Okay, இது ரொம்ப commonly used organism in genetics study. இது Arabidopsis. It's a plant. Okay, yes. 2 technique, இது ரொம்ப முக்கியம் உங்க நீட்டுக்கு. Okay, what are the 2 techniques or approaches they understood to do this human genome project? சும்மா பேர் கேட்கலாம். One is express sequence tag, other is sequence annotation. Okay, so what do we call it as? EST. Okay, so what is EST? Whatever one approach focused on identifying all the gene. Okay, என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு genes இருக்கு, expressionனா என்ன, the part of the DNA that is going to undergo transcription and translation, that is what we call it as EST. Okay, then sequence annotation ன்றது பண்ணா எப்படி total genetics? Yeah, we can do it. I will explain you. Just give me a minute. I'll finish this and I'll come back to you. Sequence annotation na enna oru sequencing. Okay, so they wanted to understand the sequence of the entire human genome. Okay, the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the sequences. So enna rendu methodologies use pannanga, EST and sequence annotation. Yes, I understand your question. They didn't use one human being. Okay, they took
samples from all over the world in different sample, different races in வாங்கல அந்த மாதிரி different raceல இருந்து அவங்க sample collect பண்ணி they tried to make this understanding. Divya Darshini, got it now? It was not just one human being. They took many samples, okay, all over the world. Yes. So, enna technique? The first one is a DNA sample is collected. Okay, then what they did? They did restriction digestion. Restriction digestion na enna pasangla? They used restriction enzyme. Okay, they use restriction enzyme. So, it will be broken down into smaller fragments. Okay, next what did they do? They introduced it into a vector. Okay, after introducing into a vector, they basically amplified it. Amplification pannonne da they started arranging it in a order. Overlapping sequence nariya irukum. Yes, restriction endonuclease and the overlapping sequence ella arrange panna try pannanga. So idha vandu yaar help pannanga na, who was the one who helped in sequencing was Frederick Sanger. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேரு. இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Sanger sequencing ன்னு சொல்றோம். Okay, so who discovered or who was the one who first did sequencing? Sanger. Okay, so he tried to இந்த puzzle மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் puzzles விளையாடி இருப்பீங்களா, அந்த puzzles எல்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும்ல, அதே தான் இவங்களும் பண்ணாங்க to get the entire DNA sequence. Okay, that's very very important for each of us to understand பசங்களா. இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? Sanger sequencing ன்னு சொல்கிறோம். இதுதான் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க picture. Okay, what did they do? They isolated the DNA, okay, and they sequenced the DNA and they stored it in the form of databases. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வேணா NCBI National Center for Biological Information ன்னு சொல்லி கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, there you give any protein name, insulin, human insulin ன்னு போங்க. human insulinோட protein sequence வரும், human insulinோட mRNA sequence வரும், human insulinோட DNA sequence வரும். ஓகே, NCBI இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஓகே, National Center for Biological Information. Okay, you can go and type any protein name, it will give you the entire sequence. Okay, yes. Now, what was the features? இப்போ project முடிஞ்சிருச்சு, என்னெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, இது முக்கியம். இது வந்து உங்க NEET examக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, the sequence of chromosome 1 was only completed in the year 2006. 2003 la wind up பண்ணிட்டாங்க, ஆனா chromosome 1 மட்டும் பெண்டிங்கா இருந்துச்சு. Okay, they completed it in the year 2006. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosome and X and Y to be sequenced. Okay, இத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? What is this called? This is called karyotype பசங்களா. Arrangement of chromosomes is called karyotype. Okay, in the picture வந்து நம்ம karyotype ன்னு சொல்றோம். This I already discussed. Human genome contain 3164.7 million base pairs. Okay, yeah, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். The average gene, ஒரு ஜீனோட லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்றாங்க, consist of 3000 bases. Okay, the largest known human gene, I want everyone to write this down, is dystrophin gene. என்ன நம்மளோட largest known human gene என்ன? Dystrophin. அதோட எவ்வளோ லென்த்? 2.4 million base pairs. Imagine how long it is. So have you guys heard about muscular dystrophy? ஒரு genetic condition அது. Okay, it affects your muscle. Dystrophy. This genetic disorder happens due to mutation in dystrophin gene. Okay, so dystrophin என்றது ஒரு normal healthyயான gene. அந்த geneல ஏதாச்சும் mutation ஆச்சுனா it results to muscular dystrophy. Okay, and what is the size of it? 2.4 million base pairs, which is not a joke. எவ்வளோ பெருசா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. Yes. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணது வந்து 80,000 ஜீன்ஸ் இருக்கும்னு அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க அவங்க கோல்ஸ் எழுதும் போது. ஓகே, ஹியூமன் ஜீனோமில் 80,000லேருந்து 1,40,000 ஜீன்ஸ் இருக்கும்னு அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க. ஆனால் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது வெறும் 30,000 ஜீன்ஸ் தான். See, you have 3 billion base pairs. Out of that, you have only 30,000 genes.
So imagine the amount of DNA which doesn't code for anything. That is what we call it as junk DNA, which we will discuss in tomorrow's class, DNA fingerprinting. Okay, நான் இதுதான் சொன்னேன். Almost all 99.9% nucleotide bases are same in all people. You and me differ just by 0.01%. இதெல்லாம் ஒரு fascinating information. This NEET exam mukkiyam illatiyum, you just try to think about it. Okay, yes. And in the 30,000 gene la இன்னைக்கு வரைக்கும் till today only 50% of the genes oda function namalku theriyum. இன்னும் 50% க்கு namalku function தெரியாது பசங்களா. And that's why I'm telling you bioinformatics has an immense scope. There is so much yet to be discovered there. Okay, we just know the functions of 50% of the gene. The rest of it is yet to be discovered. Yes. Yes, autosomal dominant. Yes, muscular dystrophy. Yeah. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் repetitive sequence. நீங்க கேப்பீங்க மேம் 30,000 genes தான் இருக்குன்றீங்க, மிச்சதெல்லாம் என்னது? They are all repetitive sequences. So you can see here GATA, GATA, GATA. It keeps repeating. Okay, sila people 8 repeats irkalam, sila people 9 irkalam, sila people adu vera number of repeats varies. Okay, and those repetitive sequence are unique to me and it's unique to you. That's how we are able to differentiate. Okay, we'll talk about repetitive sequence in detail tomorrow. Okay, yes, idu romba mukkiyam. Chromosome 1 has most genes. Okay, chromosome 1 la ethana gene irukku? 2968 genes irukku. Chromosome Y has the fewest gene, 231 genes da irukku. Okay, they can ask you which chromosome has most genes, which chromosome has least genes. Idella romba factual ana question. Okay, and I feel sometimes factual questions are more easy to understand, easy to answer. Unga memory la irundhu eduthu eludano. Okay, you don't even have to think for this. Okay, and there is S and P's. Inga parunga moonume vera vera person. Person A la A irukku, person B la G irukku, person C la T irukku. They all differ just by single base pair. Okay, they all differ just by single base pair pasangla. Adha romba interesting ana vishayam. Okay, yes, we have some quick question. The main aim of Human Genome Project is to, what was the main aim of Human Genome Project? I want everyone to answer this question. It is identify and sequence all the genes present in human DNA. அதுதான் அதோட main goal-ஆ இருந்துச்சு. Okay, the major approach, இது ரொம்ப முக்கியமான question. The major approach used in Human Genome Project for identifying genes were, what is the answer? The answer is B and C, correct? Both B and C, that is EST and sequence annotation. Okay, clear pasangla? Yes. Which of the following was not the goal of Human Genome Project? Identification of human gene, human genome sequence determination, development analysis technique of genomic data, okay, manipulate the genetic makeup of human. This was not the goal. They didn't goal at this. Manipulation na change பண்றது, human genome change பண்றதெல்லாம் அவங்களோட கோலா கிடையவே கிடையாது. Okay, yes பசங்களா. So that's for today, Human Genome Project. So நாளைக்கு DNA fingerprinting பண்ணிடுறேன். I think I can just finish it quickly. Then we will go for another chapter. So இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? நான் சொல்லி கொடுத்த அளவுக்கு படிச்சா போதும். இதை தவிர வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க உங்க NEET examல. Okay, any doubts still here? Let me know or else we can wind up. அதுக்கு முன்னாடி go follow your descriptionல ஒரு link இருக்கும். அந்த லிங்கை follow பண்ணி do attend the quiz. Let me see how many of you will get 5 on 5. Okay. Do like, share and comment, okay, so that it reaches to many people and let's make learning very easy. Bye, take care, bye everyone.